Everyone open your book, page number 160. Maths book, page number 160. Today we will start collecting data using tally marks. That means you have to represent the data into tally marks. So today we will learn how to draw tally marks. Okay. Okay, let's start then. I am sharing a whiteboard. Okay. 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 So first, tally marks means suppose you have to represent your data. You have to represent the data 5. So how can you represent on tally marks? What you need to do that 1, 2, 3, 4, and this is 5. This is the way of representing data using tally marks. Okay. So suppose 6 is written here. Suppose 6. So how can you write 6? 1, 2, 3, 4. This is 5 and 6. তার মানে হচ্ছে এক একটা গ্রুপে হচ্ছে 5টা লাইন থাকবে। এটা একটা গ্রুপ। আর 5টা লাইনের মধ্যে 4টে লাইন সোজা আর একটা হচ্ছে একটা লাইন কাট করবে। Next, suppose 7. You want to represent the number 7. So what you need to do? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suppose you want to represent 8. Okay. What you need to do? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suppose now 9. 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And next, suppose 10. So 10 equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Is that clear? Is that clear that how to represent our data into tally marks? If you have doubts, you can raise your hand now. Yes, Adrija? Ma'am, Yes. I am absent in Monday's class. I have a doubt. Okay. Ma'am, will we do scale in this process in pictograph? Which question? Ma'am, in first chapter 14A, exercise A 1, 2, 3, 4. Page Will number, we page do- number, page number. 155. 1? 155. 155, and this is page number 160. Yes, which one? 1, 2, 3, and 4. Yes. Exercises. Will we do scale? Scale process. Scale? Why scale? Scale process. Scale process? What is scale process? Ma'am, can you say how to do this?
You have to represent. Can you see the example? Yes, ma'am. Can you see here the example? In example, suppose a bag, for example, here bag 1, bag 2, bag Yes. 3, bag 4, bag 5, and number of diaries. That means in bag 1, there are 6 number of diaries. In bag 2, 5 number of diaries. Bag 3, 8, and so on. Then first you need to give a symbol. You have to mention a symbol, and then one symbol equal to how many diaries? Okay, One ma'am. symbol equal to how many diaries? And next, pictogram means you have to represent the number of diaries using that symbol. We Next, have to do division. don't miss the class. Okay, don't miss the class. Okay, ma'am. I have fever, so I am absent on Monday. So can you dictate me the example, question number 1? Number of sweets. I have done. Wait, ma'am. I'm showing. You have to be a little fast because our syllabus is. Like this. Oh, like I can't this. see. I can't see. Okay, ma'am. But we have to divide though. For name of sweets, right? First, Yes, ma'am. suppose you are using a smile symbol or a circle. A circle equal to, suppose one circle equal to 4 sweets. Suppose one circle equal to Okay, ma'am. 4 sweets. Then you need to make a table in the first row, name of the sweets, right? Yes. Name of sweets. And here, first one is Rasgulla, right? Yes, ma'am. So for Rasgulla, how many packets were sold? Not sweet. 20. Okay, not sweet. The question is how many packets were sold, right? Yes, ma'am. So that means one circle equal to 1 circle equal to 2. no, one circle equal to 4 packets. So one circle equal to 4 packets sold. One circle equal to 4 packets sold. So for Rasgulla, 20 packets sold. That means how many circle will be there? So if you divide 20 by 4, if you divide 20 by 4, you will get the answer 5, right? So that means there will be 5 there will be 5 circle for Rasgulla. So you have to draw 5 circle. 1, 2, 3, 4, 5. This is for Rasgulla. And next one, next sweet. Can you name me the next sweet? Next is Rasmalai. Rasmalai. How many packets were sold for Rasmalai? 24. 24. So if one circle means 4 packets sold, then 24 packets means how many circle? How can you calculate? Divide 24 by 4. Okay. So what is the answer? 6. Okay. So that means there will be 6 circle. So draw 6 circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. তুমি কিন্তু এই ওয়ান সার্কেল মানে 1 প্যাকেটও নিতে পারতে। পসিবল 1 প্যাকেটও নিতে পারো, কিন্তু তখন তোমাকে রসমালাই এর জায়গায় 24 তো
যদি একটা সার্কেল মানে একটা প্যাকেট হয় তাহলে তোমাকে 24টা সার্কেল ড্র করতে হতো। পরে দেখো বা 32, 30 এইসবও আছে, তাহলে অনেকগুলো সার্কেল ড্র করতে হতো, তাহলে টাইম লাগতো। সেই জন্য আমরা একটা সার্কেল মানে 4 প্যাকেটস ধরে নিয়েছি। ওকে Okay, ma'am. okay, so I hope it is clear now. Okay, right? Yes, ma'am. Okay. Okay, It's thank you, ma'am. okay. Now okay, so the next one, in our book, page number 150, (156). So everyone understand that how to draw tally marks? If you have any doubt in how to draw tally marks, raise your hand. If you have doubts in how to draw tally marks, raise your hand. If you have doubts in how to draw tally marks, raise your hand. Yes, Arhad. Ma'am, please again tell the tally marks. Tally marks using lines 1, 2, sorry. Okay, here 1, 2, 3, 4. The 5 will be a cross line. 5. Next, if 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Suppose 10. 10 means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That means a group of 5 lines. A group of 5 lines, and this is a group of 5 lines. 5 lines kiভাবে হয়? First 1, 2, 3, 4. Next one is a cross. Arhad, is it clear? Okay, ma'am. Is it clear, Arhad? Yes, ma'am. Okay. Yes, Saptaparna. Ma'am, I cannot understand the collecting data using tally marks. Hello. Tally marks হচ্ছে লাইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। Saptaparna, concentrate. Yes. Tally marks লাইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। 5 লাইনস এর গ্রুপ হয়, 5 লাইনস এর গ্রুপ হয়। 5 লাইনস এর গ্রুপ 1, 2, 3, 4. This is 5. 1, 2, 3, 4. This is 5. 5 লাইনস এর একটা গ্রুপ হলো। যদি 6, যদি বলে 6 নাম্বার, তখন 1, 2, 3, 4,
5 and 1 6. 7 বললে 1 2 3 4 5 6 7. শব্দবর্ণ যদি বুঝতে চাও তাহলে অন্য রুমে পড়াশোনা করবে, যেখানে ভাই বোন না থাকবে। নেক্সট যদি 8 নাম্বারকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তখন 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8টা লাইন ড্র হবে। ফার্স্ট 5টা লাইন ড্র করবে। 5টা লাইন কিভাবে হয়, একটা গ্রুপে বলেছি। নেক্সট কটা লাইন পড়ে থাকে, 3টে, তাই 3টে হলো। যদি নেক্সট 4টে হতো, 9 হলে 9 হলে 1 2 3 4 5 হলো। 5 এর পর 9 করতে গেলে আর কটা লাইন ড্র করতে হবে, 4টে। কিভাবে, 1 2 3 4. Saptabana, is it clear now that how to represent a number using tally marks? Unmute. Yes, ma'am. Is it clear now? Yes. Okay, Yes. very good. Arya, Ma'am, I am just now joined. What are you doing in the class? why you are late? First tell me why you are late. Due to my network connection. Now what you want me to do? Then repeat the class again. Mane from 15 minutes, more than 20 minutes I have taken the class. So you need to repeat the class again. You want me to repeat the class again? That means our syllabus will not complete. Try to join the class earlier as soon as possible. Okay, ma'am. Aratrika. Aratrika. Aratrika Sarkar. Yes, ma'am. Obhinabo Hajra. Present, ma'am. Adil. Present, ma'am. I am present. Adrija Mukherjee. Present, ma'am. Adrika Khara. Present, ma'am. Arnish. Present, ma'am. Arnish, are you fine now? Yes, ma'am. Onindo. Present, ma'am. Orno. Arnab. Arya. Obhinandan. Chandrima. Deepayon. Present, ma'am. I'm Chandrima. I'm present. Deepayon.
বেশি দাঁত মুখ দেখা আমার সময় নেই, আগে করবি না পরে করবি পরিষ্কার কর। দীপায়ন হালদার, ফারিন খাতুন, फारिन खातून, गौरव भट्टाचार्य, आर्यन मुल्ला, Present, ma'am. मेहरीन हक, Present, ma'am. मिनारावा आफरीन, प्रकृति दास, Present, ma'am. प्रश्मिता नायक, Present, ma'am. प्रियम मलिक, Present, ma'am. रीत चक्रवर्ती, Present, ma'am. रिजवीन हुसैन, Present, ma'am. संपूर्ण सामंतो, संपूर्ण सामंतो, Present, ma'am. सप्तपर्णा अदक, Present, ma'am. तरण्या पॉल, My name. Ma'am, I am Sampurna. I am present. शरण्या, Present, ma'am. सरीन साहिबा, Present, ma'am. शेख साजाद, Present, ma'am. अरहत इस्लाम, Ma'am. Arhat I Islam. am present. अरहत Present, इस्लाम, ma'am. My name is Arhat Islam. शोमक सिंह, Present, ma'am. I am Sorokuro. सुनीत मान्ना, Present, ma'am. I am Sonit Manna. तफीम हक, Present, ma'am. I am Tafim Haq. तफीम जेनिया, Present, ma'am. तनवीर इस्लाम, तनवीर इस्लाम, तकसीन आलम, Present, ma'am. আমাকে তো কেন রাখলা এইভাবে পাকেটে হাত দিতে আসছে তো মুড়ে তোমরা পুরো পুড়ে খাবে আসো না তোমাদের কি ক্লাস চলাকালীন আমার মনে হয় আমি কোনো যোগ করছি? একটা জিনিস তোমাদেরকে বারবার বারবার না বললে বারবার বলেও যদিও কোনো লাভ নেই, সেই সেম জিনিস